ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ Flanders Museum Director Dominick Dendooven. I hope I pronounced the names. Yes, perfect. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਖਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ Ieper is the only place in the world where the Indian and Sikh soldiers are commemorated daily at Menengate and in the museum. Am I right, sir? Yes, you're absolutely right. And you also offered to set up a cradle museum over here for us, an offer which is still pending with the Punjab government and the UT administration, because they have not been able to find a suitable place to accommodate that museum. I now will request Dominick to tell us more about what he has to say about the contribution of Indian soldiers and Sikh soldiers in First World War. Thank you very much. Welcome. So, I'm very glad, first of all, I'm very glad to be here. In Chandigarh, I had been willing to come much earlier. First idea was to come in 2017, because then I was in Delhi for the official visit of His Majesty the King of Belgium. But then the schedule was too short. Then I wanted to come some years later, but there was the pandemic. Then I wanted to come in April, but in April I was taken up by my friends in Amritsar, Yes, where I did some functions, but finally I made it. And I kept the promise I have made to these two friends of mine, sometimes a very long time ago, but finally I made it. Now, I think it's important that I come and that I maintain this network of friendship between my country and my museum and the Punjab, and especially the Sikh communities in the Punjab, because rightfully, as Colonel Parminder Singh has expressed, Ieper, the name of my city, and Flanders, the name of the region I come from in Belgium, that's the only place where there is indeed a daily commemoration of the Indian and particularly the Sikh contribution during the First World War. You have to know, in the First World War, around the town where I live, 500,000 people perished. 500,000. It's one of the great battlefields of the First World War. Not one battle, 5 battles fought in 4 years' time. And in 2 of these battles, the Indian Army and especially the Sikh regiments played a great role. And I'm very proud to say that we have been pioneering in rekindling the interest in this commemoration. And Colonel Parminder Singh, he will rightfully remember 1999, when for Vaisakhi 1999, 300th anniversary of birth of Khalsa, together with the Sikh communities in Belgium and Holland and northern France, we inaugurated a modest but still important memorial on the spot where in October 1914, for the first time, Indian soldiers had fought on European soil. It was a grassroots community project. People from Ieper, together with people with Sikhs living in Europe, and then some guests. And I remember very well the opening, the unveiling of the memorial in the pouring rain with the Panch Pyaris, and then all the rain soaking them. But at least this was the first memorial inaugurated for Indian soldiers in Europe since the end of
the First World War since the 1920s. And since then, there is a continuous presence in our museum and in the whole memorial landscape of Flanders, of the Indian soldiers, the Indian army who was present. And I have to say, and that's the reason why I maintain these strong bonds with the Sikh communities in my country and over here, is that it is the Sikhs who keep alive that memory. Of course, there were many more. You had the Gurkhas, you had the Jats, and so on. But it's the Sikhs and the Sikhs living in Europe who keep alive that memory. And on 11th of November, Armistice Day, so in good 2 weeks' time, again, you will see that you always have 10,000 people coming down to Ieper for the commemoration of the end of the First World War. Sikh communities is always present en masse, and of course, also because of the turban, they are always filmed, and it's a great ambassadorship for the Sikhs. And there's something else that is very important, which I want to address. Something new since 4 weeks is that UNESCO has declared several sites of the First World War as World Heritage, including the Menin Gate, on which the Sikh heroes from the First World War are commemorated. So that is now World Heritage, including the Neuve-Chapelle Memorial, which is the main Indian memorial in northern France, including Bedford House Cemetery, where Sikh soldiers are commemorated. So these are some sites that have been declared 1 month ago only UNESCO World Heritage. And I think this will set an example. It's one of the reasons why UNESCO declared it World Heritage is because we argued, I say we because I was part of the scientific committee preparing the program, because we argued these sites, they are not only about remembrance, they are also about meeting internationally over borders of ethnicity and religion. And this is a good example. Me being here as a European, and we share a common cause, Sikhs, yes, Belgians, and so many other people. So, and we use these sites to also explain about the people who fought. I think I was, before I did purely research, I was also the educator of the museum. And if we go to the Menin Gate, where Sikhs are commemorated, if we see a headstone commemorating Sikhs, and also we do so in the museum, is we also explain what Sikhism is about. We explain why were there so many Sikhs in Indian Army? Why did they came all this way? So we really use it to also explain about your religion, your culture, and the place you're coming from, and so on. And I also think that this could be useful for the future, because I remember when we were in Sultanwind, and we went to see the panel stating that so many people left, so many men left the village to go to the Great War, and so many had not returned, and you expressed your concern about the preservation. Now, I think this is a very important tool. If you're able to say to your governments, to the stakeholders, you know, in Belgium and France, the commemorative sites, they are listed as UNESCO World Heritage, so we should also do something about it. And I think that there are opportunities now, because I've just returned from Delhi, where Saturday and Sunday there was the first Military Heritage Festival. Now, one of the sessions on the Military Heritage Festival had to do with monuments and museums, and there was a proposal there to coordinate within USI, United Service Institution of India, everything to do with military heritage in the country. Of course, it's just an idea at this moment. It's just an idea. But I think this is an opportunity if the wish that you have been having for so many years now to set up a cradle of a war museum over here, while USI is also organizing courses, free courses for curatorship.
where people from regimental museums or other museums are given tools or learned how to do it. So I think practically we have to move beyond the theory and move into the practically. Yes. And there are opportunities now to create partnerships between people like me or my museum, where I have always promised, and I will keep my promise, that whatever photograph, whatever postcard you need, I will give it to you, and you can use it. I will give digital resources, you can use them to produce on panels with the explanation. Partnership with us, partnership with people like USI and Delhi, and with local groups. So, and that was the main message I wanted to bring. I think it's important that we maintain our network. And if I may, now that I have the microphone, I will keep it. There's something else that is very important, and which is why it's important that I come here. And that's, this man is a good example of that. It is, if we look at war, we have to look at the people who fought the war. Yes. And the people who fought the war, they were real people. They were like you and me. With their motivations, they had families, and it's within the families that the memory is kept strongest, especially here in Punjab, where you have so many families with a military heritage, with a military lineage. And I remember very well when we went to the Neur Chapelle Memorial, and when you saw the name of, was it your grandfather? Of the name of your grandfather, and you were the first one of your family. After 100 years. After 100 years to see the name of his grandfather on the memorial. And that is the reason, one of the important reasons why we have to continue doing this. It still matters. It matters for our young people, and the stories are there within the family, and we have within the families. And that's another thing that has to happen, I think, over here, is finding a way to collect these stories, to collect personal stories and share them with a wider public. And I was very happy in Delhi over the last 2 days. I met a Sikh colonel, but he's stationed in Delhi right now. And he was willing to, using the books that Sardar Bhupinder Singh has published and others, to look further into the details of the Sikh soldiers who fought here. So we have already built a network. We have to continue that network, and we have to go further, more profound research, and opening it up to a wider audience, to a wider public, through the plaques, through connections with the family, and through museums and exhibitions. Thank you, sir. Thank you. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਡੋਮਿਨਿਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲਸ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, The first soldier from India debussed here। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਬੌਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕੋਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਡੋਮਿਨਿਕ ਜੀ ਤੋਂ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਜਰਮਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਸ਼ਪੈਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 names on Navshpel. Navshpel is 4,500. And Menon Gate is about. And Menon Gate is 55,000. Menon Gate ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 55,000 ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵਸ਼ਪੈਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 4,500 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਸੇਂਟ ਵਿਨੋ। We went to Saint Vino where there was an exhibition. Yeah. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਲਟੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਫਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਨਲ ਨੰਬਰ 8 ਨਕਸ਼ਬਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਔਰ ਇਹ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਦੇਰ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋ ਬਿੱਲ ਫॉर ਯੂ, ਯੂਰ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਕੇਮ ਐਂਡ ਫੌਟ ਫॉर ਅਸ, ਡਾਈਡ ਫॉर ਅਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਡੋਮਿਨਿਕ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਟਰਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਇਜ਼ ਦ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਜਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ
डोमिनिक साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि हिंदुस्तान च आके he's come all the way from Belgium to this place to be with us. और एक और चीज़ मैं जी थोड़ी सी कहनी चाहूँगा कि फ्लैट इन द फील्ड्स ऑफ फ्लैंडर्स इन फ्रांस एक कहावत है कि जिथे भी एक पॉपी का फुल गया उत्थे पॉपी बहुत होती है, वो थले एक शहीद है। साढ़े इत्थे भी शायद उन्होंने मैरीगोल्ड का कोशिश मैरीगोल्ड का You should have your own flower. Yes, You should have flower मैरीगोल्ड का जिहड़ा ग्रुप कैप्टन राणा जिन्हां ने यूएसआई विच कोशिश की है अगे मैनूं उहदा प्रोग्रेस नहीं पता इस वक्त, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि साडा भी एक इहो जिहा फ्लावर होवे जिहदे उत्ते कि असीं अपना फख्र कर सकीए भी ये फ्लावर वो शहीदां नूं याद करदा। थैंक यू वेरी मच डोमिनिक फॉर बीइंग कमिंग हियर एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू यू and I will now hand over to Memento Made. For each casualty of the First World War in Belgium, one was made, including all the Sikhs who fell. So I brought one of these statues who were exhibited in no man's land, former no man's land in 2018. We saved some, and it's made from clay from the battlefield, and I give this to the foundation. Thank you very much, sir. मैं पिछले साल खालसा कॉलेज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ और पूरे हिंदुस्तान के जोड़े से खास करके पंजाबियों ने बड़े पंजाब की मैं गल कर रहा उन्होंने बड़ा याद किया, उन्होंने श्रद्धांजलि उसके बाद उत्थे कोई परिवार इकट्ठे हुए सी जिन्होंने बड़े वडेरे जोड़े फस्ट वर्ल्ड वार लड़ाई लड़ी एक पिंड लागे है सुल्तान पिंड की सारे पता ही होना उत्थे किसी लगी गई है जी 1919 लाई सी उन्होंने उस पिंड के 36 जोड़े 36 वो जोड़े जवान से पिंड के फस्ट वर्ल्ड वार और ये नहीं पता कि वापस आए कि नहीं आए। उन्होंने जो परिवार से वो मिले वो मेडल लैके आए, उस मेडल वाज शोन टू यू आल्सो। तो उन्होंने डिजायर की उन्होंने ये बेनती की लास्ट टाइम वी हैपेंड टू मीट देम दे वर मेकिंग रिक्वेस्ट दैट प्लीज वो कहते हैं कि असं जिथे साडे बड़े वडेरे शहीद होए ने वो जगह से जाना चाहते हैं, असं भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो माय रिक्वेस्ट वुड बी टू यू इज यू आर सो ऑनर्ड all those people those who met you last time, they are in communication with me, they wanted to come and visit those places where their elders had shut their lives, so we have to work on that. So that's my submission is we have to work on that. You have given us all the description, आपने बताया है सारा कुछ कि किवें तुसी करना चाहते हो, you are doing a lot। पर जेड़ी मैं छोटी सी बेनती करनी चाहना कि जेड़ी इज्जत थोड़े मिल रही है शहीदां दे विच, the amount of respect you are getting organizing there in Belgium, वो सारे शहीदां ਨੂੰ फस्ट वर्ल्ड वार ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ नहीं मिल रही। कर्नल साहब या रंधावा साहब या राव सजलाना नौतानी साहब देखे आए ने जगह, पर हुण जरूरत जिहड़ी है कि जिन्हां ने खून डोलिया वो है तो हिंदुस्तानी सी ना, वो पंजाबी दे भावें अनडिवाइडेड इंडिया के कोल उन्होंने पूरी इज्जत मान मिलना चाहिए। ते कॉमनवेल्थ कंट्री की जी मीटिंग इन्हों की हुई सी वो उन्होंने डिसाइड किया, पर ग्राउंड के उत्ते मैंने नहीं पता व्हाट वाज हैपनिंग। सो माय रिक्वेस्ट टू यूज व्हेन यू गो बैक सर गेट टू वर्क ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी जी चीज़ मैं कहनी चाहता सीगा कि शायद साढ़े बहुत भरावां नूं ये नहीं पता कि पहली वर्ल्ड वॉर दे विच कोई 65,000 शहीद होए थे और 1,25,000 जख्मी होए थे। ये बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत बड़ा फिगर है जिहड़ा कि सानूं याद रखना चाहिए।
इंस्टीट्यूट ऑफ सिख स्टडीज के प्रेसिडेंट जनरल सुलराना कुछ विचार साझे करेंगे। हाँ जी हाँ जी। It's these little things that we need more of this now. Let me first welcome Dominic. So wonderful to have you with us, and the job that you are doing there is just awesome, I would say. Remembering the soldiers of the past war, now over 100 years back. It's really delightful that you've made such an effort to come to us. Thank you very much. बस बाकी देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਏਅਰਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 3rd ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਔਰ 3rd ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਸੀ, 7ਵੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, 8ਵੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ 9ਵੀਂ ਸਰਹੰਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ 8ਵੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਪਲਟਨਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 15 ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਉਹ 2 ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਲਟਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 57 ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ 1914 ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ 2nd ਸਿੱਖ। ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇ ਕਿ ਮਰਸੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰਸੈਲਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਸੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਉਹ ਸੀ 15 ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 5 ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊ ਸ਼ੈਪਲ ਔਰ ਲਾ ਬੱਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀ ਤਕੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਮ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 16th ਬਰੇਵੀਅਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਡਰਮ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਫਲੈਂਡਰਸ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਈਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੌਨ ਸਮਿਥ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਰ ਜੌਨ ਸਮਿਥ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀਓ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸਾ ਇੱਕੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੌਨ ਸਮਿਥ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਯੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਯੋਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੌਨ ਸਮਿਥ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਜਵਾਨ ਗਏ ਸੀ 2 ਸਿੱਖ ਦੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 10 ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ IDSM ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡਲ। ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ World War I World War II ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। I have to explain later.
foundation. He's given this token as a foundation to Then relate it. to the museum. Yes, I will explain. Look, I can tell them in Punjabi. I will explain this later. Oh. ਇੱਥੇ ਡੰਡੋਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। Sir, look at this. This is a battlefield guide. Yeah, it's a battlefield guide of Indian Corps. Yeah. Nobody's seen this. Oh yes, yeah. You're that man's penny. Yes, penny. Yeah, that's on that. That's what I'm saying. Nobody's seen it. There are very few left. Yes. Well, I think in India very few are left. Because, you know, the problem from this area as well is many things were lost in partition. Yes. So yesterday or the day before yesterday, I spoke to a family member and said, "Oh, we used to have this and this and this and this, but then during partition, they had to go and they lost everything. No, I have no time because you know we're in the weeks before 11th of November. So it's again a short visit. Which is why I didn't acknowledge Davinder Singh China, because I'm not going to Amritsar this time. The thing is, what they have been requesting here, the families. Okay. I'm in contact with them while I met them last year. Yes. They said if something would be done, some invitation could be sent from Yeah, that's no problem. If you send, what you need to do is, if I can always make invitations. I'm always willing to make invitations. I just need the details. And okay. Hardeep Singh Bhogal. In case you feel my organization, International Sikh Confederation, Yeah. we can coordinate between you and between them. Yes, but there is something important, and that is that the Sikhs in Belgium have now set up an organization for the commemoration of First World War. Okay. So I think what you could do is, as I just explained, I can easily make invitations. I can easily make dedicated tours, and they can help for accommodating and showing around. The only thing is the Belgium government should give them a visa part of it. He's looking after That will be on your invitation. Yes, yeah, but it's something I often do. It's something I often do. It's what I need is if I have the details, and We will send you individual details. then I can do so, and I make an otherwise you're getting a visa for the Belgium as a I make an invitation on official paper with the stamp of the city. So that's what I will try. Do we start the museum? I have not forgotten my promise. It's always. I'm part of 1914-6. Okay, yeah. It's English-based organization. Oh, yeah. Okay. English-based Yeah. So that's why we took the British Deputy High Commissioner to this village in Ghana Yeah. in 2018. Yeah. 70 people went from this village and 5 had died at that time. Oh, and they made a new. And there was lovely marble placard. Yeah, they made a new one. And Oh, that's when nice. he returned. Oh, but I have to say there is still much work to do. I always give the example because you were telling 9 triplets. You were telling about the battles they fought. Yeah, I was very broadly telling them. Yes, and because I recognize the names and so on, I always give the example of 47 Sikh 68 and 5 47 Sikh regiments. 68 5 They go 26th of April 1915. They go into battle, and from the whole battalion, only 444 go into battle. So it means
between the beginning of the war and then from the 750, only 444. These 444, they go into battle on 26th of April 1915. And now, how many returned? I think most of the battalions had very few in single digits or at 347 did not return. Did not return. I know because it happened not only with the 78% 47 loss. it happened with the 15 Shahid. it happened with In fact, Dominic, if you remember, you told us there when we were seeing the battlefields, Yeah. I've forgotten the name of the battalion, where there were 764 people, I think so, who were there in the morning roll call, and in the evening roll call, there were just 264. Yeah. Also a Sikh battalion, sir, and you can see the At the Menon Gate. At the Menon Gate. Menon and- Gate, my and, memory. and there was a place which we visited. It was a battlefield, rolling beautiful hills. Oh, it's like this. It's like undulating hills. Huh? And the roll call in the morning said 764 or maybe 780 or something. And in the evening roll call, there was just 263 or 65 who had come back for the evening roll call. Yeah. Everybody else had all perished. battalions similar thing happened. Yes, yeah. First Sikh fought Kaliboli, Yeah. followed by Sikhya, followed by Sair, Vithia, something like that.